Jong mana kaka pile kosero mosadek marokinyi pile ka pile chieng wuok tich nyaka chieng tich abich wadonje kidieny mar mbaka oromo parni kidieny mar mbaka oromo wantiere kod kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo mar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo kata kamano anka mar mondo mi akelni chal mar fwambo mar mondo mi ibed gi ng'eyo ni en ang'o matimore e kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi banka wanasetieko nyawadwa Joyce Oduor donjo gi twak e chenro mar mbaka oromo nyakoro mga juwanga magi duto jofwambo magwa biro bedo kaluoni odiochieng' makawuono kineno ma en log tich mar duol mochung'ne okwach kiche pacho kaendi okiny makawuono duol mochung'ne obila e pacho kata kiero the National Police Service Committee ondiko e tich jal mong'ere kaka Masa Hamisi Salim mabende gisani koro oyier kaka jatend okwach kich e yor kojolo. Masa Hamisi Halim katika mano osebedo jalup ogai mar obila koro gisani oyiere kaka jatend okwach kich e yor kojolo manyisi no biro bedo ka otieko makamano e kind thuolo mar jumbe ariyo mano ndalo 14 mabiro e kinde mabende koro piny owacho mapacho kaendi koro rango okwach kich manyiena mabende koro biro donjo bang' jatend okwach kich machon mano mong'ere kaka George Kinoti ne ogwetao okang' makamano kinyalo paro ne oland kod jatend piny Kenya mano William Ruto e kinde mabende nolando jotend migepe manyiena mano chieng' tich ariyo mano mar jumani koro wach mantiere kanyo en ni Masa Hamisi Salim en makoro oyiere kaka jatend okwach kich e yor kojolo nyaka yier jatend okwach kich manyiena mane wach mabende gisani koro donjo kopogre gi manya koro mga juwanga wabedi gi ng'eyo ni en ang'o matimore odiochieng' makawuono kineno logo kata mana ranyisi makamano mano en riwruok mochung'ne NGOs kata mana riwruok mochung'ne mago kembe kata mana duonde mok mag piny owacho mong'ere kaka gidongere kaka NGOs odiochieng' makawuono koro mga juwanga riwruok makamano dhi bedo kod twak gi jofwambo thor wach nyalo penjori ni en ang'o thor wach mabende riwruok mochung'ne duonde mok mag piny owacho biro bedo kalose en kaluwore gi puoyo jatend piny Kenya mano William Ruto kuom lieko chenro mathoth mageto jolo kendo loko ngima jo Kenya mayuto gini nok ni jokra mana twak mar jatend piny Kenya odiochieng' manyoro kano ya wayanga od bura mar apagade koro okinyi makawuono kano romo sa 4 gi nus riwruok mar duonde mok mag piny owacho biro bedo kod romo mabende ibiro bed ka itimo e kar jot mar Nyayo House mano mantiere buore Nairobi ka orofa mar 16 thor wach en mana puoyo jatend piny Kenya kuom lieko chenro mathoth mageto jolo kendo loko ngima jo Kenya mayuto gi nitiere piny wach makamano bendo biro bedo kwaluoni odiochieng' makawuono kopogre gi manya koro mga juwang' wach machielo mabendo kiny makawuono biro bedo kwaluo kinyo tipo makama maen ranyisi mag jogweko mabende hikgi oniang' odiochieng' makawuono nyakoro mga juwanga wang'eni piny mangima jadhialo odiochieng' makama chieng' tarik 1 mar dwe mar 10 mar higa ka higa kata kamano odiochieng' makawuono ken chieng' tarik 30 mar dwe mar 9 motelo ne odiochieng' makamano odiochieng' makawuono koro jogwek mabende hikgi oniang' nitiere duonde mamoko maok mag piny owacho dhi bedo gi romo moro e gwenge mag Marani nitiere Kitutu Chache North nyalo paro gwenge mag Marani kama ne owang'e mine 4 ma hikgi oniang' mabende nitudo kod timbe mag juok mane kaunti ma Kisii higa mokalo koro odiochieng' makawuono e seche mabende piny ngima chano mar dhialo odiochieng' jogwek mabende hikgi oniang' odiochieng' makinya duonde mok mag piny owacho odiochieng' makawuono dhi bedo kod romo e gweng' mabende anyisi mong'ere kaka Marani mar losa hinya achiedh nade mabende jok ma hikgi oniang' kadhe wantiere gi jafwambo marwe kaunti ma Kisii mano Crispin Otieno mabende biro bedo kaluon wachal makamano bende parni odiochieng' makawuono e kaunti ma Kisii bende Nakada mano duol mar Nakada pisas magi bende kawuono e kaunti ma Kisii biro bedo kod romo mar chiwo puonj makare kaluwore gi achiedh nade mabende ikelo kod yedhe mamero DG duto te Crispin Otieno biro bedo kaluonwa kopogre gi mano wang'eni nango kendo matimore odiochieng' makawuono tipo kineno ka ma Johnson Arthur Sakaja mano gavana
e kaunti ma Nairobi. Odiochieng' ma kawuono Johnson Sakaja bende biro bedo ka timo limbe makare mano showground ASK showground mantiere e kaunti ma Nairobi. Parni showground ma kamano no yaw chieng' tich adek kod jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Odiochieng' ma kawuono bende Sakaja biro bedo ka timo limbe bende ASK showground mantiere buore Nairobi. Ponono ni nitiere gi gombo mar dhi showground ma kamano kawuono chieng' tich abich kikore ne dhi odira showground ma kamano kata mana ranyisi mopogore opogore ma bende ojanyisi e show ma kamagi biro bedo ka rumo chieng' Jumapil mano mar jumani mano show ma Nairobi. Parni no chako chieng' wuok tich mar jumani. Koro kanyo biro bedo kiyudo ranyisi mopogore opogore, kiyudo thuolo nyaka Ramogi wang' bende nyalo kata tero nyithindi mar mondo mi one ranyisi mopogore opogore ma bende nitiere e showground kanyo. Koro kiny ma kawuono Johnson Arthur Sakaja mano gavana e kaunti ma Nairobi biro bedo bende katimo limbe odiochieng' ma kawuono. Showground ne jogo eko ma bende okia ponono ni nitiere buore Nairobi ka. Showground nitiere kumoro mong'ere kaka Jamhuri. Jamhuri nitiere e apaya mar Ngonga kintiere Nairobi. Kopogore gi mano we wang'eni en ang'o kendo matimore. Ranyisi kineno bendera kanyo to bende ne Nakuru manen ranyisi mar kwe. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori lamo makende obagi, lamo ma bende oywayo jodolo mawuok e gwenge mag Nyanza ka bende manen lamo mar kwe ma bende itimo ayanga odiochieng' ma kawuono obage e boma marongo mano chakre sa 4 mano marokinyi makawuono. Koro gintiere gwenge mag Rongo mano e kaunti ma Migori nyalo do thuolo mar chopo e lamo makamano. Lamo ma bende odiochieng' ma kawuono ibago kod jodolo mawuok e gwenge mopogore opogore e gwenge mag Nyanza. Wantiere gi jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma biro bedo kaluonwa chal mar wach makamano. Kopogore gi manya koro Ramogi wang' we wang'eni en ang'o matimore kineno ranyisi mar Ebola midhusi mar Ebola nomuoch e pinya mano mar libamba ma Uganda. Nyaka sani midhiero makoni kod kocha mar Ebola pod mienjo ka bende piny Kenya bende Oganda osebedo motang'. Kidhi kata mana e tong' mar piny Kenya gi mano mar Uganda mayudore Malaba gi mano ma Busia bende Okenge Oridi mano kaluwore gi yawa ma bende donjo e piny Kenya kata mana kawuok e piny Uganda. Bende parne midhusi mar Ebola komuoch e piny mar Uganda ma bende gisani osenego ji moheo 20. Piny Kenya bende nyaka babed akicha. Koro odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa migawo mochung' weche mag thieth e kaunti ma Mombasa chano twak e wi chenro mar geng'o tuo mar Ebola ma bende noseyangore ni nitiere e piny libamba mano mar Uganda. To bende kata mana buore Nairobi ni e jumani bende dwa neno ka migawo mochung' weche mag thieth bende nanyiso kata mana stakeholders mago jokanyo mopogore opogore ikruok ma bende gintiere godo ponono ni midhusi mar Ebola biro donjo e pacho kainde. Koro mago mana ikruok makoni kod koche kaunti ma Mombasa. Wantiere gi jafwambo marwa George Aoko ma bende biro bedo kaluonwa chala mar wach makamano. Kopogore gi mano adwaro mar mondo mi watie ka chal mar fwambo gi wach machielo kineno kata mana ranyisi makamagi magi en tuo mar remo. To tuo mar remo ma bende timo kata mana red blood cells bedo kama iluongo ni sickle cell anemia. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu nyaka Ramogi wang' ing'eni dwe mar 9 kawuono kata mana kwatieko dwe mar 9 kawuono en chieng' tarik 30 kiny en chieng' tarik 1 ma dwe mar 10 dwe mar 9 piny ngima jadhialo tuo mar sickle cell anemia en dwe chakre chieng' tarik 1 nyaka chieng' tarik 30 mar dwe mar 9 piny mangima jadhialo tuo mar remo mong'ere kaka sickle cell anemia. Koro odiochieng' ma kawuono ka en odiochieng' mogik ma bende idhialo tuo makama e piny mangima Subtal kata mana kar od thieth mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital jomoko bende luonge ga ni Russia. Odiochieng' ma kawuono gibago kata mana twak rombe mopogore opogore mar nyiso jopiny mar mondo mi obed akicha kaluwore kod tuo makama. Wang'eni tuo mar sickle cell anemia bende kaluwore gi jolony giwacho ni tuo makama jamako oganda hinya mawuok e gwenge mago miluongo ni tropical gi dho ngere. Wantiere gi gwenge mag Nyanza, wantiere gi gwenge kata mana mag Mombasa. Koro wan kaka oganda mawuok Kaluo tuo mar sickle cell anemia ni bende jathago yawa magwa ahinya. Koro odiochieng' ma kawuono kar od thieth mano mar Russia bende odiochieng' ma kawuono dhi bago romo makende. Romo ma bende kon gisebago wan giwuotho nyaka subtal mong'ere kaka Kisumu County Referral Hospital kata KCRH. Mano mar nyiso oganda kata mana mar creating awareness ne oganda ma pacho kainde kaluwore kod tuo makamaindi. Koro mago jofwambo magwa bende wantiere
wantiere gode kaunti ma Kisumu mabende biro bedo kaluwonwa chal mar wach makama mar puonjo oganda ritruok makare manego bed ni irito godo kata mana jogo eko mabende nitiere kod tuo mar sickle cell anemia. Nyakoro mgajuange kanyo bende bakilo wa igiko mar chal mar fwambo par ni weche mabende biro bedo ka tuch e kor gwenge mopogore pod wan ka mar menyo ni gwenge makamago. Jofwambo magwa wabiro bedo kwa luonu weche mopogore moko kuomgi asemiigi ka. Kopogore gi manya koro mgajuange kanyo bende makilo wa igiko mar chal mar fwambo okinyi makawuono mabiro en twak e chenro mar mbaka oromo gi nyawadwa Joyce Oduora. Kik dhi mabor. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny mabende dendo gi dhongere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Koro nyiso ni ich wang oloyo ber ma en godo. Onge wach. Adwani mondo une kaka ber mantie ei Bihan Pandey orumo. To winjruok madwani mondo atim ni en ino ka biwinjo kinyiso ng'ata dier. Dier ni yen mana kete iye kanyo go biliel gi majno. Nikech anang'eyo ni yen go ng'ich ahinya. Koro nyasi ni ok bidhi nyime kaka jogi chano. Ang'o miyo ni rucho hote mar proof? Deal ni deal. Dial star 334 hash. Ebu tuma za lashes. Rojamina poverty. Tume social distance. Make chaguos matter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Okie dokie, kids. Let the show begin. Kids are home. Hi, Bumblebee. And it's time for them to explore. That's what I'm gonna do. So, why not give them Kids View? Travis, Paul, over here, quick. With Kids View, they get to discover. Here's what a Black Panther mask looks like. And you are sure they consume safe content. Join the excitement that is Kids View. Popular, lovable. Thank you. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Kwa
Kwa majina ni Brother Enoch. Kupata wimbo huu I Surrender, kama wasikiza tuni yako, basi bonyeza *811 279 hash. Kumbuka, sikiza la Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Ramogi Juang ageno ni okinyi mari dhi mbele yo makare kamoro mora ma intiere okinyi makawuono kendo machiegni e twak mar ariyo e chenro mar mbako romo. Twak mabende chakore sani nyaka ngomol kanyo sa 5 mar onyango. Nyinga Joyce Oduor. Ramogi Juang okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake e chenro ni mar mbako romo tudore kod nono twak mar jatend piny Kenya William Ruto e od bura odiochieng' manyoro. Ka odiochieng' manyoro jod bura mago moriwo jod bura oyier e kuonde chung' od bura mopogore opogore kaachiel kod senators mabende oyier e counties mopogore opogore. Odiochieng' manyoro ne giriwore kanyakla e od bura mamalo mar mondo mi giwinj twak mokwongo mabende nogolnegi kata nochiw kod jatend piny William Ruto mano tok kanoseyombo e yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Odiochieng' manyoro ne waneno ka Ruto noloso e weche mopogore opogore, weche mamulo uchumi mapacho kae, yore go mag jiwo piny Kenya ober uchumi mare ahinya to sani ma Ruto kaachiel kod sirikal mare yango ni negi kao uchumi mar piny Kenya. Seche mabende piny Kenya ni kama rach miwuoro, ka bende nolero moko kuom weche mabende ogeno ni obiro konyo e bero godo uchumi mapacho kaachiel kod weche mopogore opogore mabende notwake odiochieng' manyoro duto mabende wadwa twake e chenro ni mar mbaka romo. Twak mabende wabiro chwalo ni nyaka e counties kama intiere mar mondo mini in kaka janeno marwa inyiswa ni into iparo nade kotudore kod weche duto mabende jatend piny William Ruto nowacho odiochieng' manyoro e twak mare mokwongo kod jod bura e od bura mar 13 mapacho ka. Ramogi Juang kan kenda mar mondo mi wabed kod twak maket kod mae. Antiere kod jalonye weche mag uchumi mano Hezbon Omolo mabende wantiere gode e studio marwa ma Nairobi kae. Ka bende odwa mana temo kolonwa kotudore kod weche mag uchumi. Kaluwore kod okenge ma jatend piny William Ruto oseketo piny. Bende gin okenge mabende biro konyo piny Kenya e tego uchumi mare masani nitiere kama rach. Machiegni ahinya Hezbon Omolo e twak mar okinyi makawuono. Erokamano ahinya Joyce, amoso nyikwa Ramogi Juang ni misawa. Ang'eyo ni weche mano wachore nyoro gin weche mamoko kamoro go chuny japiny ni to dibed nade ni budget inya golo bilion 300 to dibed nade ni pesa kigolo 6,000 to onyuolo 3,000 e wiye. So magi duto aparo ni gin weche maber kwa fono ne jopiny, but maduong' moloyo amora ahinya bedo kod e studio kawuono mondo mi wafuone jopiny weche. Erokamano ahinya kuom chopo mar mondo mi wabed kod twak machalo kamano kaka isewacho penjo mathoth nyalo bedo ni ringo e pach jo Kenya duto mano tok twak mar jatend piny William Ruto odiochieng' manyori. Ramogi Juang kotudore kod twak marwa inyalo tudri kodwa e namba mar ote machuoka ma en 36000 Facebook kacha wantiere live kaka pile yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Ka wachako ayanga twak marwa okinyi makawuono we wawinjane kaka jatend piny William Ruto noloso odiochieng' manyoro kotudore kod wach uchumi mapacho kae kata wach economy mapacho kae. Eka wachak twak marwa ka ntiere kae ko jalonye weche mag uchumi Hezbon Omolo. Our financial situation is not very good. For Kenya to grow to an upper income country, we need to invest at least 25% of our GDP. Our current national savings is below 10% of our GDP, which translates to an investment savings deficit of 15% of our GDP. This year alone, we budgeted to borrow 900 billion to finance both development and recurrent expenditure. You're all aware that our total collection is 2.1 trillion, which is only enough to pay debt
and to pay salaries. Everything else, we have to borrow. To this end, I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Next year, we will bring it further down so that by the third year, we have a recurrent budget surplus. These measures outlined above will also address the problem of government crowding out the private sector from the credit market. It will encourage banks to go back to lending to businesses and also bring down interest rates so that the private sector can also contribute to reducing the savings investment deficit. The economic principle of equitable taxation requires that the tax burden reflects ability to pay. This is best achieved by a hierarchy that taxes wealth, then consumption, then incomes, and lastly trade, in that order of preference. I am committed and determined to ensure that our tax system is responsive to the needs of the economy. It must be equitable, efficient, and customer-friendly. Nyakora mugejong mana kisewinjo kanyo mano jatend piny Kenya marabich William Ruto e kinde mabende notwaka e od bura mar 13 odiochieng' manyoro. Hezbo ni winjo gigo duto mabende jatend piny William Ruto owacho odiochieng' manyoro. Ka wachako kod wachno mabende nochako kowacho kanyo, nochako kacha kungiso jod bura ni entiere kod milome. Mato oken milome maber, en milome marach. Kalure ni piny Kenya gisani nitiere kamarach. Kalure kod wechego mag omenda. Ka bende wacho nonego bed ni sani piny Kenya neno kaka nyalo ponono kungo kata keto atamalo 25 mare GDP mare. Ka wang'iyo wechegi onego bed ni keto gi e yo machalo nade mondo wabed uchumi marwa mapacho kae obed maber. Kalure kod jatend piny William Ruto. Erokamano ahinya Joyce. Aparo ni gimotemo wacho ma en adieri en ni iyudo ni atamalo 10 kende mar GDP e mwandu ma wakano e yor kungo. Ma wakano kalure gi pesa mwakete bank kaka savings kata pesa mwakete gimiluongo ni pension schemes, ma tiende ni en mwandu ma chieng' kwa retire to wanyalo tiyo go mondo mi wakonyre godo. Tiende mano wang'eyo to NSSF nigi mwandu marom nade mag jotich mokano kanyo. Wang'eyo ni pension schemes mamoko aina ma private sector bede nitie gi mwandu marom nade. Ema koriw duto to en atamalo 10 mar GDP marwa. Koro tiende ni kaber onego chop atamalo 25. Mano tiende ni onego wamed kungo. To mane momiyo aparo ni ne kano loso to wacho ni kiketo 6,000 dwe higa ka higa to sirkal medo ni 3,000. Ma en yo ma ker dwa neno go ni oywayo mwandu kuom jopiny mondo mi joge okan pesa manyalo konyogi ka chieng' giti. No wacho ni kiketo pesa siling 200 dwe ka dwe, ka gik higni 30 isekano mana siling 72,000. Ma en pesa maponono ok nyal konyi kiritaya. Koro mondo mi wayud gimiluongo ni incentive mar dhano mondo kan pesa mang'eny, ikoni kiketo 6,000 higa timedo ni 3,000. Gimotemo wacho en ni odwaro yo mondo yud go hola mayot ma sirkal mar pesa ma ginyalo timo go dongruok ma ok gidhi gi oloko. To mar ariyo e hola ni imi atamalo 50 e pesa ni. En mana ni ok en pesa mimi sana. En atamalo 50 mokanni higni kata 30 mabiro kata 20 mabiro kalure gi hiki. Tiende ni king'iye matut to nitie gimoro ma kamoro ok ofuono ne jopiny. Sama keto 6,000 higa ka higa, ka ok inyisa na 6,000 ni dhi nyuolo na pesa di e pension scheme ka, pod onyalo bedo ni nyuolo kata atamalo 5 kata 2 to 3,000 bi mede wiye ka. Bang' higni 30 iboyudo ni sirkal ochoko pesa ma okonyo e yor dongruok to e hola kata e interest ma piny
mondo mi jogo machalo banks okaw pesa gi mi jopiny. To nyaka sani wacho ni piny Kenya ponono kungo mana atamalo 10 kende mabende en mano buo GDP mabende piny Kenya nika remo sebedo kanye to en gino kenge mage monego be niketo piny e yo makare mar mondo mi wachop atamalo 25 mar kungo e pacho kae kaka jatend piny Kenya wacho ni ponono kochope yo makare to kata yorewa mag budget kata budget ma piny Kenya siko kayudo ponono nyalo bedo mano makwang'io higa ka higa to bet romre ma ok ni higni moko idho malo to higni moko entiere piny. Aparo ni mokwongo en ni kit ngima tek. Iyudo ni kamoro ichamo msara siling 1000 kata 20 to ikawo siling 10,000 ichulo rent. Ichake ikawo siling 5,000 itiyo go yor wuoth kidhi e tich pile. Idong 5,000 ni kaka idwa chame bech gik moko dhi malo. Omiyo kit ngima odhi malo. Ma miyo japiny ok nya bedo gi thuolo mar keno. Ang'o momiyo gigi te timore? Sirkal marwa osekawo gope mang'eny ma miyo koro nyaka gisol osuru mang'eny ma miyo gimoro amora ma koro dhi ng'iewo iyudo ka beche ni malo. Ranyisi en mafuta. Iyudo ka mafuta ng'iewo siling 180 to atamalo 50 mar bech mafuta no en osuru mimiyo sirkal. So magi gik mosebedo ka hinyo jopiny nikech sirkal be dwaro pesa mondo mi budget ma beche malo cha giyud kaka gi finance. Omiyo migawo mapano account apani migawo makare kendo bro konyowa mondo mi wane kaka wanyalo neno ni savings magwa odhi malo. So nitie gik mang'eny ma nyaka timre at the same time. Mokwongo mi incentives kaka ochiwo no ni kigweta 6,000 timedi 3. Mar ariyo kete bech gik moko dok piny. Dikete nade? Nitiere gik minyalo timo mang'iyo ni to agriculture sector ma kumwa gole chiemo. Be chiemo nya yude bei mayot. Bwanya pure bei makare. Machielo bwanya omo mafuta oko e bei mapiny. Ka taxes ni malo be dwa duoke piny. To be wanyalo rido kanda kaka sirkal mondo wuodhe mang'eny ma jotich mag sirkal dhigo oko mamiyo sirkal tiyo gi pesa mang'eny oduok piny kama ne wacho ni wang'ane kama wanyalo ng'onde bilion moro 300 bilion 300 mondo wuog oko. So magi duto manyalo miyo mati. Mano bende ma dwa kela penjo na machielo ka podi wagedo mana kaka jatend piny Kenya William Ruto adwa bero uchumi ma pacho kae. Bende wacho ni kalure kod budget mano mar hikomenda mar 2022 2023 nosom kanyo ni piny Kenya biro bedo kod budget mano mar omenda trilion 3.33 to kowuok e pesa makamano omenda madirom trilion 2.1 nonego beni yudo kowuok e usuru mabende ichoko e pacho kae. Matende nentiere omenda mabende nodong kanyo mano madirom bilion 846 monego beni nigolo kokao kowuok e hola miholo kowuok e pacho kae kata miholo kowuok e pinje maoko. Jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani wacho ni en ok odwa holo kendo. Odwaro ni jotend migepe one kaka ginyalo ng'ado omenda madirom bilion 300 kowuok e budget mar mondo mi one kaka inyalo duok piny budget makamae mondo kik wahol kende e pacho kae. Mano bende nyalo time e yo machalo nade ma jo Kenya ok oyudo hinyruok moro amora. Aparo ni en wach ma ok yot ahinya to gimoro ne kero wacho ma kamoro jowinjo ok owinjo maber. To an kaka jalony awinjo tiende. Kendo jalony e weche mag uchumi. Owacho ni waolo bilion 900 ka en 800 gi wiye mahawo 900 mar development gi recurrent. Ok development kende. Mano tiende nang'o? Tiende ni chik mar Kenya manoketi mar neno notigi pesa maber miluongo ni Public Finance Management Act wacho ni sirkal ok oyiene holo pesa mar recurrent kata pesa moko mitiyogo pacho ka. Holo onego bed mana mar weche dongruok. Tiyudo ni budget mar sirkal mar Kenya manosom cha kiriwo national government development budget mimedo gi mar county en mana gimoro makathoth to bilion 600 mano development portion kech county miyo bilion 370 atamalo 30 mar budget mar pesa momigeno en mar dongruok nikech chik wacho ni nyaka utigi 30% e dongruok. National government bende tiyo gi atamalo 30 e dongruok. Kiriwo gi te bilion 600 holo tidwa holo bilion 900 matinde ni bilion 300 mewieni ok onego iol nikech en tok chik mane diri makende ma gima wacho ni ochalo mang'ama wacho ni waluru chik e yo moro mariek wasebedo kwa koso chien kacha
ok en chik makare ni olo pesa mar recurrent, ni dhi olo pesa mondo ichulgo msara jatich. Mano chik mar Kenya ok oyie. Aparo ni mano achiel kuom gino ma ne ker owacho. Mar ariyo, ere kaka odwa manyo bilion 300 e budget mar 3.3 trillion mwang'ade oko. Onyalore. To koro nyaka wadhi e ministry ka ministry, migawo ka migawo. Wacho no botiyo kod ministries go kata migepe. Yes. Koro wan gi ministries gi kar gi gin madhi ministries 22 kaka no ochano gi cha. Ka ministry ka ministry imiyo target kata mar billion kata mana 20 mondo ong'ad piny. Moko nyalo bede non priority project mag dongruok to ok daher mano bedi. Thoth gi odhi e recurrent ka. Nikech recurrent kae nitie budget mapek ahinya. Dhi e migawo mar police ne gin gi chenro mage ma kamoro ok onego bed ni watero mbele ahinya. Ma nyalore but wariti mondo wane kaka odhi ywaye. Ber mar gima chenro ma kero wacho ni en niya, sama iketo bugo mar bilion 300 mar expenditure ma koro ng'ado oko, pesa ni dhi ole e bank mondo mini imi jopiny service. Kendo ni dhi chulo atamalo madhi 10. Pesa ni koro bank odiwo go. Bank bende ok nyal bedo gi pesa e bank to nitie joma dwaro pesa oko. Kendo ni koro gidhi miye jo ohala. Mano is unleashing credit to the private sector. Mano gima ber ahinya. Miyo bangi koro dhi neni otieno kata molo idwaro loan koro wamiyi. Sama gitimo mano to kata mana interest mane gichajo cha nyalo dok piny. Ambe kaka ja ohala koro ayudo yo mayot manyalo neno kaka atero ohanda mbele. Sana paro ni gin chenro maber to maduong' moloyo kamoro ji ok ong'eyo. An akawo thuolo masomo manifesto mar Azimio gi Kenya Kwanza. Ker nondike manifesto mar Kenya Kwanza ni gidwa duoko deficit kata budget deficit to 3% of the GDP. Mano ne giwacho. Bedo ni ong'ado bilion 300 already ose ng'ado madhi mana tamala 10. So it is the right thing to do. To koro penjo en niya, to bende kata jo tije sirikal biro yie kod okenge ma bende odwa keto piny gi mar ng'ado bilion 300 kowuok e budget ma bende nosesomano mar trilion 3.3. Nyaka sani kalure kod data mawuok duol mochung'ne osara e pacho kae mano SRC. Jotije mag sirikal nitiere kod omenda mabalang' maderoma 247 mapono ni miyo gi dwe ka dwe. Ma bende mano en atamalo 48 mar public wage ma bende nitiere pacho kae. Bende gibiro yiene omenda mabalangi ogolne gi oko mar mondo mi ponono piny Kenya kik ka hola mathoth kowuok e pinje ma oko. Mane kama wach nitie mapek nikech ing'ene kaka jatich sirikal aseneno migepe moko miyudo ni ng'ato msache na 1000 kata 50 kata 60 to maling' mokilo na allowance kia ko odhi kamoro padiem odhi wuoth ka gi kacha kiriwo gi dwe ka dwe ng'eny moloyo kata salary mimiye. Koro mae makero wacho ni wang'iura ne kanitie wuodhe moko ma ok ochuna ahinya madhi e pinje mamoko wang'ad piny. Kanitiere budget mane wan go mar training mani malo ahinya waduoke piny. Aparo ni magi ogin gik maricho mak mana ni ng'eni kani iseng'iyo ni mae yo mani yuro maka more gogo kwani moro tiyudo ka koro madwa bedo ma ok donji tiyudo ni kamoro nyalo bedo gi ng'anyo moro maling' e sirikal. So nyaka obed bende gi chenro makare mar pimo ne jotich sirikal gini ka ok otimo mae be to the alternative rach moloyo nikech IMF kidhi irgi to wacho ni riemb jotich moko. Duher no riemb jotich ok apane kamoro wang'ad moko ma ok ochuna ahinya waduok piny to kik wariemb jotich. An aparo ni mano gima ber ahinya. Kato chako kwacho gimoro ni bang' higni 3 doher ni sirikal mar Kenya obed gi surplus e recurrent budget ok development. Tiende ni recurrent budget ka obed ni en pesa ma thothne kata duto te owuok ushuru ma jo Kenya chulo. Aparo ni magi gin chenro makare mak mana ni yo mikele go jogi nitie gi chenro moro ma kamoro japiny ok ong'eyo. Omiyo samo wach ni 6,000 timedi 3 no
Onego beni goyo kwano maber. Kwano maber. Kwano ne mabende wadwa ni kon jopiny e winje makare kata kamano kapok wadonje kwano makamano makise save shillings 6,000 timedi 3,000 mano tok higa. Nitiere wachno mar choko usuru mapacho kae mabende jatend piny Kenya William Ruto nowacho odiochieng' manyoro ni jogo matimo hala ema ponono chulo usuru mang'eny. Mana ka wacho kod dho ngere kacha nowacho ni wa overtax wechego mag ohala to kwa overtax wechego mag mwandu. Mae tiende nang'o to ere kaka ma inyalo loke yo makare mar mondo mi jo Kenya ka chulo usuru tichulo kalure kod mwandu ma intiere godo ma ok ni kalure kod ohala mitimo. Aparo ni kanyo to kamoro beta dwa pogora kode matin. Nikech sami wacho ni idwa ni mondo bero ni an gi mwandu achul tax nikech an gi mwandu. Mwandu gagi ayudo nikech tich matek to mondo mi ayudgi nasebedo taxed chien kacha. Kaka kamoro ayude yor ohala. Natimo ohala manomiyo akungo tabedo gi mwandu ga momedore gi. Koro kidwa tax mwandu gagi ok apani en gima kare. Tax dwaro gimiluongo ni equity kaka ne owacho mano ni kare. To ja ohala obed mana tax e kiwango moromo. Kik ketne tax mamalo mamiyo kinyo loro ohala. Kik bed ni tax ne be ichoke yo moro ma koneno jasol usuru to winjo kotua tuya. Kogoni simu kata ka gibiro ofisi tineno gisedhi giloro account ni magi gik monego we. Kaito tax odwok piny. Ke ja ohala cha iyudo ni obedo tax kiwango mamalo. Ja tich sirkal matiyo cha bedo tax kiwango ma to nitie jomoko piny ka ma taxes ok gichulo yo makare. Apani magi monego ging'e mondo gimiluongo ni widen the tax bracket mondo mi gimak jogo ma ok chulo usuru to bende timo ohala to nigi mwandu. Aparo ni mano tok rach mak mana ni kiko kete ma gima biro miyo joma nigi mwandu koni afadhali ater mwandu na pinje moko mopogore gi Kenya ka. Ato bende wacho ni ibiro lok nyinga mano mara duol machoko usuru e pacho kae kowuok e Kenya Revenue Authority nyaka Kenya Revenue Service. Mano bende nitiere lokruok moro amora mabiro kelo kalure ni ento wacha to ponono weche makamagi obiro chwalo e od bura kacha mondo jod bura twage kane kinyalo kal wach makamano. Aparo ni wach loko nyingno ne nitiere finance bill ma geno ni kamoro dhi goe mbaka mondo mi obedi. Mak mana ni joge joka. Leoni loko law ok lok dhano morwako law. Omiyo nyaka beni jogo matiye kere ng'eye ni to gin joma gidilgo ga ng'enge gi. Jasol usuru midhi idwa loro fise iloro ne account cha. Be ing'eyo kaka ohala itimo in iwuon mitiyo kaka jasol usuru no. Nyaka gilok pachgi. Training nyaka timnegi. Ma idhi e Kenya School of Revenue Authority. Gilok authority no bed service. Gitrain jogi yo makare. Mondo mi kapok ibiro loro ofis ng'ato. Penjire to jogo matiyo kanyo ni. Gito gidhi kanyo. Inya paro case mane wan go mar Keroche. Sami loro Keroche ni. Inero imor ne solo suru koro itimo mano. Ji mitame tich ma koro dhi udi ng'eny. Mar ariyo pesa mano solo pay as you earn mane jotich mane miyo sirkal mano bodhi. Tiende ni chalo ng'ama loro jasol usuru. Chien kacha ne chik wacho ni bang' to koro kumigo ni nyaka chula 1,000 kata 200 kata 300 e dwe ka dwe ma ok inya chulo. Chul 50 gowicha pod ichulo ohala pod itimo. Mane paro ma wadwaro ni mondo obede Kenya Revenue Service ko loko nyinge. Omiyo an adwano loko nyinge to kigi dong kanyo. Gichage sudo mbele magi loki kido. Kit jogo matiyo kere puonj mimiyogi kaka training nyaka loki mondo mi ging'e ni jogo magi thung'o ni mokelo surugi magi be mana jo Kenya. To maduong' moloyo ok en gima mit ka isolo suru kaka jatich Kenya Revenue Authority kata Service to kiny tisomo gaset ni pesa mano solo cha odhi e yor mibadhi olal. Ambe kaka jasolo suru ma ja Kenya ok anya solo suru mi thung'a na solo suru to kinya somo kacha nintiere mibadhi mar KEMSA jomoko ne kalo luongo ka otenda ochoko pes piny magi gik mamiyo solo suru bedo matek. Chien kacha ne jo piny odwa hero solo suru kane wane loch Kibaki mane KRA no kelo nying moro mane mit
ni kulipa ushuru ni kujitegemea. Ni japiny kisolo ushuru tichung' kar kendi kaka piny. Koro wabedo piny ma dhano ok ochayo. Nomiyo joma nang'e ni ok nyal wuok Kenya ka. Ne nitie jo IMF gi World Bank. Ne gilich makane neno news chon. Ndalo moicha tikone gine ma ichako kod gi news. Giwacho ni gidwaro kama, giwacho ni gidwaro kama. Gisiko gibilemo Kenya. Ne sirkand Kibaki nodhi ogolo deficit ma wabedo gi balance budget ma jogo nolale wang'. Mane kumonego wadhiye kwadwa konyore. Mana kaka isewacho ni onego bed ni kiloko kata nying kik ibed abeda ni gin joka to lewni ema giloko. Wageno ni sirikal biro tiyo kod yore makare ma kata ka gidwaro loko nying Kenya Revenue Authority mar mondo mi obed Kenya Revenue Service to gibiro keto kenge makare mar mondo mi duol makamano omed choko usuru e pacho kae e yo makare. Nyako Ramogi Tv podwa twaka kotudore kod nono twaka mar jatend piny William Ruto, twak mabende nochiwo e od bura mar 13 odiochieng' manyoro. Imedoronwa ote mari e namba mar ote machuok kama en 33600. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Wakao yoyo matin gi sani mar modho pi, tok yoyo marwa abiro somo moko kuom ote mabende yoronwa ka wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Nyako Ramogi Tv wang'ni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluo korimo Migori, Homa Bay, Kisumu, kachio kod Siaya. Mana kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Ana Sharon Ong'ao. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital App. Usiweke winning streak yako on break hii time ya international break. Cheza mechi za Africa Cup of Nations qualifiers, UEFA Nations League, international friendlies, Shabiki Land virtuals na ligi zinginezo duniani. EPL is on a break. Winning at shabiki.com is not. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Machiegni kendo nyako Ramogi Tv kendo ero kama na inya kuom medo kete mana e Ramogi Tv okinyi makawuono kama wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo ka wanono twak mar jatend piny William Ruto e od bura mar 13 odiochieng' manyoro. Twak mare mokwongo mabende no bedo kacha kod jod bura duto kaachiel kod senators mabende oyiero kowuok e counties mopogore opogore. No mulo weche mopogore opogore mabende watwake okinyi makawuono ka antiere kod jalonye weche mag uchumi e studio marwa ma Nairobi kae. Mano Hesbon Omolo mabende temo fuononwa moko kuom gigo mabende jatend piny William Ruto nowacho en korka kore owacho ni biro konyo e bero uchumi mapacho kae kendo ka jo Kenya otiyo kod yore makare mag kungo pesa kata mag kano pesa to ponono kidhi retire mari tibiro yudo ka intiere kod pesa moro maber minyalo ritori godo e yo makare tok dhi retire ka bende sirikal osingo mar konyo jogo mabende kano pesa ka ponono ikano pesa mari to nitiere kaka sirikal mar jatend piny William Ruto biro konyi kanya singo nini abiro somo moko kuom ote mabende uoronwa gi sani ka wadhi mbele kod twak marwa kachako kod otego mabende uoronwa kokalo e namba mar 33600. Naftali Ooko aka wendo penjo na en ni be uchumi dhi dok chien adiera gi omenda mar bilion 300 moketno. Mano omenda mabende jatend piny William Ruto nowacho no biro neno kaka inyalo ng'ada kowuok oko e budget mapacho kae. Kinyalo mana duoko penjo no Hesbon ka wadhi mbele. Aparo ni to ma jawinjo kata janeno marwa no nigo en bilion 300 ng'eny. To adieri makende be en ni wasebedo kwa wito pesa mang'eny kendo wacho ni pesa mang'eny mar sirkal lale yor mibadhi. Nitiere gimoro ma idendo ni budgeted corruption. Tieni kamoro iketo pesa moko e budget ma king'inono maber to en mana mag projects moko midwa tim ma kamoro kochuna ahinya. Koro en thuolo makende mar migao ka migao mondo mi o defend kata owach ni wanto gima no wa budget gi magi mato ma onego watim ma nyaka watim omiyo budget wa ni kare. Omiyo en thuolo mar nono migao ka migao mondo mi one kuma inyal kete saving mondo duok bilion 300 ni piny. Mak mana niya nyaka time yo ma miyo migepe mag dongruok ok chung nikech dongruok no ema biro kelo uchumi wa katingore malo. Nyaka neni kama ong'ade budget en kama mana recurrent ma wacho cha to time yo moro ma miyo service delivery bende ok chung e apise mag sirkal. Apani mano ema biro konyowa. To gima duong' ni nyaka ne time. Wasebedo kwa wacho chien kacha ni wadak beyond our means. Okenya bedo ni ng'ama chamo msara mar 20,000 to budget dwe ka dwe en 33,000. Isiki olo dwe ka dwe ti ole bei mamalo. Gowi makore iolo koro chopa 200,000. Kaka idwa chule onge dwe ka dwe kiyudo pesa silingi 20,000 cha to ikuongi ka 12,000 ichulo gowi idong 8,000 maonge giminyalo timo godo. Kichul je ot idong 3,000. Nyithindo bende in go. Nyithindo bende go koro Kenya chulo fees koro ichake olo kendo. Akamedo somo moko kuom ote mabenda neno ka wuoronwa mano kokalo e Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Sam Jakom wacho no osedonjo e twak kaka pile owacho ni nitiere pogruok manitie e kind wacho koda timo. Wageno ni ker dhi keto e tim singo mane osingo ne jo Kenya duto kata jo piny duto. Elisho Dhiambo Wuda Sembo Nyagoko wacho ni ene chenro. Sam Jakom wacho ni an kod penjo ker nyoro wacho ni mondo waseve 6,000 en wach maber sana. Ere kaka jogo kata jo rowere mabende onge tije dhi keno ka gionge kod tije to ne okolose weche mag gero kembe yani industrialization. Aka bende penjo makamano Hesbon biro duoko no ka Jackie Denjeki bende wacho ni owinjo wa e yo makare. Nyako Ramogi Tv med mana oronwa ote mari kokale yorwa duto te maga tudruok ka bende ote makamago abiro somo ka wadhi mbele kod twak marwa kinyi makawuono kama antiere kae kod jalonye weche mag chumi Hesbon Omolo. Kapok wadhi mbele kod twak marwa Hesbon we wawinjane gima jatenda piny Kenya William Ruto nowacho odiochieng' manyoro mano kotudore kod wechego mag kano pesa kata mag kungo pesa e pacho kae. Ka bende wacho ni kise kungo pesa bende wacho kanyo ni
kikano shilling 2 to sirikal biro medi shilling 1. Mano kobedo higa kikano 6,000 sirikal biro medi 3,000. Penjo en niya pesa ma kama ibiro wuok kanye? We wawinjane mondi. Current contribution of Kenya shillings 200 a month adds up to 72,000 over 30 years. There is no rate of return on earth that can grow this into an adequate pension. I mean, we just have to be honest with ourselves. Not surprising, many Kenyans scramble to provide for themselves by investing in the 50 by 100 plots of land, thereby exacerbating the problem of land fragmentation, price inflation, as well as land fraud. We intend to overhaul our social security infrastructure to make it inclusive. To encourage those excluded to save, I will be proposing a national savings drive to encourage those in the informal sector to set up their retirement savings plan. Mana kaka iwinjo kanyo jatenda piny William Ruto singo ni sirikal mare biro chuogo gucho omenda mabende biro jiwo jogo mabende biro bedo ka kungo pesa. Ka bende wacho ni kokalo yor kungo mano mar NSSF kibedo kacha ni ioro kacha shillings 200 mano dwe ka dwe kochopo higni 30 emibiro yudo kisekano omenda madiroma shillings 72,000. Omenda mabende owacho ni tin ahinya gino monego bed ni jiwo jo Kenya omedo kungo e pacho kae. Hesbon wach makama nyalo chopo kare nyalo chopo maber e yo machalo nade. Ka bende wacho ni kisevo kata shilling 2 sirikal biro medi shilling 1. Mano matiende ni 6,000 e higa sirikal medi 3,000. Pesa makama mabende sirikal biro medi biro wuok kanye? Aparo ni gima kamoro kero kolero ne jopiny en ni kungo ni sirikal donje mana ka iketo mwandu ni e migawo ma sirikal nie gi teko. To mago migepe kaka mage ponono? NSSF en mar sirikal mar Kenya. Sama kungo gi NSSF to sirikal omeda atamalo 50 mar kungo mna omeda go mana e wach onge pesa migolo tikete lweta. Tiene ni sirikal dhi machiwo singo ne NSSF ni ei pesa cha wabro miyo kama or kata kwa gole budgetwa wabro cholo ni kama. Gima ng'eyo ni adieri makende en niya ni chenro aina ni sirikal onge pesa manyalo miyo ng'ata mondo kung kamano. Omiyo nyalo mana tiyo ka en mar NSSF nikech mano migap sirikal. To nitiere pension funds ma ok mag sirikal ma itiyo kata private sector. Kanyo tan ga dieri ni kokete pesa to chuno ni nyaka sirikal gol pesa ket kanyo. Man ga dieri ni sirikal ok nyatimo mano. So ageno no bro lero kaka chenro no bro bedo. Ta paro ni gima duong' ma wacho ni opondo e lendo neno en omanyo yo mamondo oyuago pesa. Nicho se wacho chien kacha. Ni mondo jowa okan pesa. Mondo sirikal nyalo koro mondo sirikal koro nyalo olo kuomgi. Ni pesa mo ole pinje mamoko gin pesa ma jopinyno emokano e pinygi. Otemo yo mamondo yuago pesa ni machalo low midwa yuago reche na. Koro low ni kete ipi kato ka rech biro machiegni to oywayo timako rech. Mae low ma ker wa ywayo go pesa wa kaka jogo mane jua kali ma ok kenga ni koro kikela 6,000 higa ka higa to idhi medi ni go bedo 9,000. Kolokore 72,000 tidhi odhi bedo 100,000 gi wiye. Mak mana ni gima nyaka ing'e ni ma pes pension ma ok ibi mulo nyaka chieng' retire. To sirikal to nyalo chuo lwete pesa nini ma ole kuom NSSF motim go dongruok kaeto bang'e oduoke. Koro tiene ni it is a way ma sirikal dwa yuago odwa manyo go cheap credit mondo mi onyis jopiny okungi. En gima ber nikech piny onego wan mwager. To en bende gima ber ka sirikal tiyo maber. Kisomo report makawuono gaset NSSF Auditor General wacho weche maricho kuomgi nikech ogiti gi pesa jopiny maber. Koro gigo mowacho no ka iwinjo gima kero wacho to chaki winjo gima
owach gi Auditor General mi to kaka japiny to daket mwandu ga kanade mane momiyo onego wuo motegne weche mibadhi nikech mibadhi ni ema miyo kada japiny bedo gi chuny marach mar kano mwandu kama sirkal nitie. Mibadhi ni ema miyo japiny neno ni pesa na dhi lal ka koro kadwa keto pesa na kanyo. NSSF osechoko pesa jopiny kata ben mane en 200 ni igni mang'eny. Mwandu ma NSSF nigo ok dipim gi pension schemes moko. To pension schemes go ingo gi ki keto pesa ni NSSF to kamoro ke yudo interest 10% kata 1%. Ki dhi pension scheme mamoko ma private gi ti yudo kata tamala par kata tamala bur. Omiyo ng'ama tiyo private sector to kungo kanyo ka wuok to wuogi mwandu mang'eny moloyo ng'ama noketo mar NSSF. Nikech mar NSSF ni bang' higni moko iwinjo ni scandal nitie no ng'iew gi no med beche nitiere mibadhi mang'eny mogo touch e public sector. Omiyo nego beni ka ker wuoye wach kungo ni to wuoye be motegno e chung mar NSSF man migawo mar sirkal makonyo e weche mag kungo kata kano mwandu kata msara ma jowa keto dwe ka dwe. Ata wang'eyo ni weche go mag kungo gin weche makare ahinya kata jopiny ji duto kinde duto iwacho ni kata kichako ohala ni moro matin to neni nitiere pesa moro mikano manyalo konyi mbele kacha. To bende ang'eyo ni kila ng'ate pacho kae ponono e kinde go ma kata ibed jagono mane tiyo kata ibed jagono matimo ohala nitiere kuma hiki kosechopo higni moniang' to ponono ionge teko minyalo tiyo godo kaka nitiyo godo chon. Matiende ni ber ka ponono ni kano omenda ni moro kumoro minyalo konyori godo e kinde ma idhi retire. Yo mane makare monego bed ni ji tiyo godo e kano pesa makata koro kaka sani jatend piny Kenya William Ruto wacho ni e higa kikano 6,000 sirikal biro jiwi jogo ma ponono ok ondike tich jogo matimo ohala ginyalo kano nade 6,000 ni higa ka higa. Aparo ni keno ok rach kendo daher ni jagono matiyo kapod in gi nguvu tem ni dwe ka dwe ikawo moro matin ikete agulu moro. Onyalo bedo agulu mana NSSF. Onyalo bedo mari kendi wuon idhi e bengi tikoni ayawo account ka akwano pesa gaka. Bang' ndalo mang'eny inyalo koni pesa na masekano ni kamoro anyalo donjo go e gimoro kama kata ng'iewo go gimoro mamiya ohala mang'eny kadhi mbele. Omiyo investment options to ng'eny. Kamoro thuolo machielo wanyalo bede twak ka wanono yore ma ji nyalo kano go mwandu gi. Mak mana ni gima nyaka wang'e en ni gino matieko kungo mar jopiny moloyo gin weche mokaro yo motegno. Achiel en bech ngima modhi malo mamiyo gimoro amora kidhi ng'iewo to bei ni malo miyo pesa midongo minyalo kungo tin kata onge. Mar ariyo en tuo mogo tache pacho ka saka sa iwinjo ni tuoche wuok magalagala kidhi osiptal tiyudo kamoro yath onge. Tuo medo dhiere thurwa kiwinjo ni ng'ato tuo kansa mako otho or ka ok otho to ouso mwandu ge tetete mondo yud thieth. Omiyo wadwaro ni nitiere gik ma sirkal ema nyaka chung'ne motegno. Weche thieth sirkal ema nyalo chung'ne motegno mondo neni wadak e ngima maber. Weche mag bedo gi pi maler mamiyo atamalo 80 mag tuoche ma dhano nigo wuok e weche pi. Bedwa bed gi clean water kalure gi Universal Declaration mar UN. Magi gik mamiyo kit ngima kata ngima ma dhano dak e piny ka bedo maber kaeto nafas mar kungo bedo mayot. Nikech kata pinje makoro ne ker wacho ni pinje mwaolo pesa irgi ka ang'o momiyo jopiny go nyalo kawo pesa gi to keto. Japan wacho ni nigi gowi mamalo ma 250% of GDP. To Japan iyudo ni pesa magiolo kuom jo Japan wegi. Pesa magiolo ni kendo en Japanese yen. Wating'ino waole Chinese currency, waole US dollar kata euro. Magi nyalo mana lokore king'iyo ni to kit ngima to chal nade. Kech kidhi Japan kucho kit ngima jogo ber. Ma ji dak nyaka higni 100 gi wiye. Nikech alwora mar piny ber. Gigo ma tayo mwandu mar piny ni e yo makare. Omiyo kata sirkal koro nigi gope mang'eny to gin gope ma ging'e ni gope gi gin mana mag jopiny. Omiyo ok en gima rach to nitiere gima nyaka sirkal bende tim mondo mi ngima dhano bed maber. Ok inya bedo ng'ama ngima makungo ka kit ngima ni rach nikech kidhi pur ya nono gi puothi. Kidwaro kata weche mag pur mar michele gi ileo ge dhot
Kipuro rabuon to oni nikech chiro onge. To kamoro kech nitie kamoro. To bende ka wang'iyo kaka uchumi ma piny Kenya chalo gi sani, lek mar jatend piny William Ruto en ni piny Kenya ochope kuma koro jo Kenya ok holoko kata sirikal ok holoko, sirikal holo kuom jo Kenya. Bende wanyalo chopo kanya diera kosen mana mbaka migoyo to kaka mbaka tigoyo to seche moko rumo. Ka omako wech ko otimo gik mowacho go, nitie gik mano wacho gi timo. Wacho yot. To ko wacho no timo motimo. Bangi gini ade kata ngwen. Wachako weyo weche mag olago. Nyalore. It is possible. To dwaro sirkal ma odimbore kendo ma ok onyayo mibadhi. Amor ko wacho ni judiciary bro yudo pesa gi mondo mi cases mokwame kot otieki. Mak mana ni ngene ki wacho mano. Miyo judiciary pesa. To kendo kachaka neno ka ker donjo bunge to judiciary bendo chako riedo. Jatend judiciary riedo ochiko lwete. Pogo sirkal stula adek. Sirkal chalo koma tienda adek cha. Tielo gi onego thir yorgi moro ka moro. Ma parliament ringo kocha, president ringo kocha, to court mang'ado bura bende ringo yore. Ka giriwore gi bedo kanyakla, ok ber ne piny. Kech achiel nyaka ng'i wadgi. Bura komoko matek ma sirkal dwa kelo chik mok ni kare kaka mar CDF cha tiyudo ka doho ng'ado bura yo makare. Bunge be kaneno ka jogi dwa tiyo gi pesa ok makare, iluongo minister bi wach ni nobedo nade. Kato irieyo maka irach igoli inai. Checks and balances dwarore. Koro mano nyalo bedo mana mayot ka gigo ma ker wacho iluwo gi gik moko ma bende ket kod. Nikech king'iyo kata joma noyiero bunge ka, joma noyiero cabinet ma rito mondo puodh ka. Moko kuom gini gi cases ma pod giyalo. Chind mibadhi mienogi. Chind mibadhi nitie ma pod mienogi. Koro kiwacho ni idwadh gori gi mibadhi nikech imiyo kot pesa. To kae be ichaki in gi jomoko ma gine mane gi cases. Koro ing'eni dhano ma ng'i to koni gigi bet ok wach ok giwuok kanyakla. Kich kan an gi case miwacho na timo ma to an be chaki miya migawo moro pod atayo. Donge di koni aoyo wawe ithuolo itiek kalagakla maluwigi mondo bang'e to koka biya ketie migawo. Mak mana ni ng'eni wambe wan gi story marwa kaka piny ni court nosewacho ni aoyo ni ng'ato innocent until proven guilty. Manyaka kote mang'adi. Koro kamoro ageno ni e kinde machuok jogo man gi cases mayale court otie cases gigi mondo mi wabed ni kwa yal wacho weche moko to wachalo kaka koro wadil gi weche mag election. Sani no se wach ni jogo man gi case ma oko morgi kaka ne yiero wuok omidwecha auchiel. To yal case ni motieki. Ng'ama ne ok oyie gi yiero mar president no minda la 14 oyal motieki. Deber koket chenro mawacho ni ng'ano man gi case mar mibadhi bendo midwecha auchiel kata higa achiel ka ng'eny to keso rum. Wach mar idwa yalo case mar mibadhi higni 4-5 ok en gima ber. Koro ng'e adieri koda siasa nitie bedo matek. To bano be bedo matek nikech jogo mang'ado bura jodo iyudo ni kamoro onge gi budget moromogi. Chik wacho ni gin gi judiciary fund. Osekawo higni 10 gi wiye kane pok wa actualize. Sani koro biro gibed gi pesa gi gitie yo makare wane duoko. Kae to mano wabro bedo gi sirkal moriere. Amor ni ker no wacho ni jo police nigi budget gi magiringo go yorgi ma ok odog irgi kata gibire ka gidwaro kony. Mano bro miyo weche mag chik luwo chik bedo maber moloyo. Ok bibedo ni case moro ma in ka ok ong'e ka ng'ane osiai to kiny jo EACC biro maki. To kamoro jomoko inyo ni nitie mibadhi moko counties winyo ni kamoro ng'ato wang' office jogi pod nime offices. Magi gik ma nyaka okedgo mondo mi gik ma wacho gi ka summarize. Onyalo mana bedo kare ka wacho gi timo ok enena gimi wacho no ing'ini to body language ni to wacho nang'o. Koro mano be en ting' ma be wachwalo e dhod ker ni temi ne ni weche mag gorwo gi mibadhi ogoyo makare. Wayasoma ne moko kuom ote mabenda neno ka joneno magwa podi oronwa kokalo e nambawa mar ote machuok mano mar 3-600. Ken Kombura kawuok Migori wacho ni ker kapoko odwaro mondo wakungi
Okwongo konwa kaka mwanduwa idhi riti maber nikech kata ka en owuon onyalo kata ka bende wacho ni okwongo ng'iswa kaka mwandugo inyalo ritnwa e yo makare. Charles Ogola ka nitiere Kabondo Kadongo wacho ni oneno Ramogi TV makare, ka bende wacho ni warituru mondo wane kaka ker opango tich ka jomibadhi owacho kanyo ni ema koro oneno ka ponono noyier kaka jotend migepe, kata kamano mano paro mar Charles Ogola. Ka bende ote machielo king'isowa nyingi, ipenjo kae ni pesagi ikano kanye, openja kae ni e M-Pesa kose bank. Nitiere joma nyalo mana kano e M-Pesa kende kata mano kokalo e yor simu. Kata kamano nyakwara Ramogi Juanga yiena mar mondo mi akaw yoyo matin gi sani, tok yoyo marwa abiro duogo mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa, kik idhi mabor. Wuond koda ndhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya tafu. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan osetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno mana e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover 5k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Nachopata kidogo ani nivumilie tule, kimayudo matin na shei nivumilie tule, nachopata kidogo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi, ne antie. In bende inyalo bedo e histori kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Juanga mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama wanono twaka mar jatend piny William Ruto odiochieng' manyoro, kama bende no twak kod jod bura kachiel kod senators mane kinde mabende no yawa yanga od bura mar 13 mapachoga, kendo mano emane en twak mokwongo mar jatend piny William Ruto e od bura kacha tok chamo muma kaka jatend piny Kenya mar 5. Kinyi makawuono antiere kod wendo Hezbono Omolo ma en jalony weche mag uchumi, kama watemo mana fuono weche mabende jatend piny William Ruto no wacho nyoro kotudore kod temo bero uchumi mapacho kae, kendo kachiel kod miyo jo Kenya mijingo mara kungo pesa e yore mopogore opogore. Nyakwara Ramogi Juang podi nyalo medo tudri kodwa yore waduto te mag tudruok podi oyaw thuolo, mano moriwo nyaka namba mar ote machuok mar 33000. Facebook kacha wantiere live kaka pile, YouTube bende wantiere live iyudo wa Ramogi TV. Odiochieng' manyoro bende jatenda pinya Kenya William Ruto noloso kotudore koda wachno mara atemo jiwo mar mondo mi oduoka aguch omenda mara CDF. Wewa winjane kaka Ruto noloso kotudore kod wachno mar CDF eka wadhi mbele kod twak marwa. I know the contribution to the National Government Constituency Development Fund has made in making life better for our citizens. Having served in Parliament for 15 years,
before and after the establishment of the national government CDF. I know the difference it makes is monumental. I believe there is a way CDF can be aligned to the tenets of the Constitution. I also hasten to add that both houses should also be adequately resourced for oversight duties. With regard to the Senate and its constitutional mandate, I believe the two houses should work together to set up the Senate Oversight Fund. This will be used to provide oversight of the millions of resources that are sent to counties. Hezbon Omolo, iwinjo yo makare kaka jatend pinya William Ruto loso kanyo kotudore kod wachno mar CDF. Odwaro duoko CDF kata obedo ni ado maduong' magik mapacho kae to ok dwar wachno mar CDF. Kata kamano kapok ichwalo nwa pachi kotudore kod mano, we wadhi achiel kachiel nyaka City Hall kama nyaka sani amano NMS Nairobi Metropolitan Services aduoko chenro mayande gitayo e lweta tend county ma Nairobi. We wawinjane. Of a dynamic, devolved governance system, not one that is static. And ours is to bring the two parts of the government together to see what can be done better. That has not happened as much as it needs to happen, Your Excellency the Governor, but between yourselves and your colleague governors, I think this is a conversation which needs to take place. And on the part of those in the national government, this is a conversation which needs to take place. Who can do better in serving Wajiko and in serving Atieno? That's what we need. And this occasion marks a milestone in that process. In conclusion, Your Excellency, we want to say that we have been very pleased by your position because you have acted very strategically, very pragmatically in this whole process, and which has enabled us therefore to midwife this transfer process so that it is smooth, it is not controversial. And I can say that on the other hand, also the staff from the national government led by the Director General have also been very cooperative. And therefore we are gratified that the two parties have lived to the spirit of the Constitution, consulting, cooperating, coordinating, even at this final moment that the Intergovernmental Relations Technical Committee has midwifed. I would say thank you very much to everyone. Thank you very much, Your Excellency the Governor. Thank you very much, the national government, represented by the Cabinet Secretary, Honorable Amarwa, and the Director General and the Attorney General. I think things have gone quite well. And let me say, therefore, let also this not be a closed chapter, Your Excellency the Governor. If this conversation can continue, you may still give something to be done by somebody else, although Nairobi is a unique one. But I'm thinking about also there are much smaller counties which, for example, cannot afford a level 5 hospital at the moment. Should they be left to do it alone? Or should they maybe concede that to the national government for a time, and then they take it back the way you have taken back? Therefore, there should be no fear on the part of the county governments that the national government can help them to do something and give it back to them. And on the other way, it can also happen that the national government can see things which the county governments can do for them. On that note, thank you very much and all the best to everyone involved. Well, I'm told I can also give this to others who did not get their copies, and since we don't know when... Asante sana Chairman akipeana hizo vikaratasi. Nitamshukuru sana Chairman kwa mara nyingine kwa vile aliweza kusitia hii process na ikaenda vile amesema kwa uzuri. Sasa tumefikia wakati ambapo nitaweza kumuita Controller of State House aweze kunena machache. Mjue kwamba huyu ndiye alikuwa anaweza kusign zile pesa zilikuwa zinakuja NMS. Kwa hivyo acha kuja atuambie machache. Karibu. Thank you very much, Master of Ceremony, for clarifying, because I'm sure one or two of you might wonder what the State House Controller has to do with the county government and NMS. I've been the accounting officer. Your Excellency, the Governor
of Nairobi, and the Deputy Governor of Nairobi, and your CEC members, the Minister for Devolution, the Attorney General, the Director General, the Chairman, the Public Service Commission, and also the PS, Devolution, and other colleagues who are here. Mine will be very brief. It's just, first of all, to congratulate Your Excellency, your Deputy, and your team for having been elected by the people of Nairobi to steer this great city of ours. So congratulations. Secondly, I also congratulate the Minister for Devolution for the guidance that he has given that process and that intermarriage between the NMS and the county government, and also, of course, the Attorney General for having guided us through the process. As you are aware, the process was quite legal, and really we continued to rely on the Attorney General for most of our transactions. May I also say thank you very much to the NMS team. They have been very cooperative in supporting me do my duties, and similarly the officers of the Nairobi County Government, they have been very cooperative, and they made my work very easy. So I wish you well, the Governor, in pursuing the rest of the journey for the Nairobi County Council. Asanteni sana. Makofi kwake yeye ndiye ametupatia. Mmeona mabarabara tumejenga, yeye ndiye alikuwa anaweka saini ndio tuweze kupata hiyo. Wakati huu sasa nitaomba General aweze kuja. Mnajua General ndiye amefanya hiyo kazi yote, ndiye amekuwa CEO wa NMS. Wacha kuje tuambie machache, alafu ndio tuweze kuendelea mbele. General. Makofi akikuja. Your Excellency, the Governor of Nairobi, Johnson Sakaja, Your Excellency, the Deputy Governor Moshiri, Minister of Devolution, the Attorney General, State House Controller, the Chairman of Public Service Commission, Chair IGTRC, the representative of Commissioner General KRA, the County Secretary, senior government officers, senior county officers, dignitaries, invited guests, ladies and gentlemen. First of all, I will start off by thanking God the Almighty for giving us this chance to serve in Nairobi as NMS, a duty we took over almost 2.5 years ago, which we completed successfully. Second, my thanks goes to the national government, both under the former President Mheshimiwa Uhuru Kenyatta and the current government under His Excellency Dr. Samuel William Ruto, for giving us the confidence and responsibility to achieve our task. Thirdly, which many people will not know, I would like to thank His Excellency the Governor. From the time we took over, he was the Senator of Nairobi. He helped us guide NMS to what we have achieved today. So my thanks to the Governor. It's truly an honor and delight to be part of this historic event for our great city of Nairobi. Looking back, it has been a rigorous and remarkable 2 years, culminating to this very moment as we officially hand over the transferred functions back to the county government. As you recall, on 25th February 2020, Nairobi City County, by the deed of transfer of functions agreement, transferred 4 functions to the national government. And these were county health services, county transport services, county public works, utility and auxiliary services,
county physical planning and development and environment and energy. Arising from this transfer, NMS was established in 18 March 2020 as institutional framework to implement this deed of transfer. The deed was amended further to addendum to the deed of transfer dated 8 March 2022 that, among other things, extended the initial period from 24th to 24th August and provided a handover period of 3 months. Ladies and gentlemen, I'm happy to report that NMS has performed its task quite well across the 4 transferred functions in accordance with County Integrated Development Plan, resulting in tangible positive outcomes that many Nairobi citizens can attest to. Without further ado, I'll not elaborate the tasks that we have done. It is well covered in the report, but in the health sectors, remember we were formed under COVID and we had a stretch to extend the health facilities, especially in informal settlement, and I'm happy to report that we finished the 20 hospitals. They are fully operational and running, both level 2 and 3 facilities across all the marginalized areas and informal settlements. We have also facilitated the construction of additional ICU facilities at Mama Lucy Hospital, extra wards dedicated specially for COVID. We have also completed Mama Margaret Kenyatta Hospital that had been stalled for over 3 decades. Additionally, NMS, with the support of national government and in collaboration with other state agencies, oversaw the sinking of 193 boreholes in informal settlement that has eased the problem of water, especially in the marginalized and informal settlement. NMS has also acquired 29 water bowsers that has increased the much needed supply of water, as well as acquiring 13 new ambulances, which will help the county government in its health functions. Under universal health care, NMS has identified 326,000 vulnerable people for NHIH support, and we have already sponsored 66,000 households within Nairobi, and I'm sure His Excellency the Governor will surpass that target as he takes over. Additionally, NMS has enhanced provision of health, finance and medical equipment, capacity building for human resource for health, and formulation of health policies and bills to improve service delivery. On transport and public work, NMS has covered almost 350 kilometers of roads, rehabilitated over 100 kilometers of road, maintained 88 kilometers, and developed 20 kilometers of non-motorable transport corridors that has enhanced efficient transport of people, goods, and services. NMS has already constructed 3 footbridges and 5 motorable bridges to enhance vehicular and pedestrian passage, and on top of that, we have already bought 20 more new bridges, which His Excellency the Governor will install in various places. To decongest the CBD, and in line with recommendation contained in the Nairobi Integrated Urban Master Plan, NMS has commenced the construction of 6 bus terminals outside CBD. To date, NMS has completed the construction of Green Park, Park Road, Desai Road, Westland Bus Terminus. NMS has also rehabilitated Muzurwa, Kangemi, Hakati Bus Terminal.
The county government, I'm sure, under Sakaja, will complete the other bus terminus and operationalize them to achieve the desired outcome. NMS has also overseen the commissioning of Kangundo Road asphalt plant that provides provide material for constructing, upgrading, and recarpeting of city roads at a much lower cost. In housing, NMS has surveyed 6,863 county allotted plots and have already processed 13,834 land lease documents. Under National Titling Program, a total of 7,248 titles were processed and are currently being issued to Nairobi landowners. To bring services closer to the people, NMS partnered with the judiciary to construct 4 small courts in Nairobi. These include a court in Mihango, court in Kasarani, a court in Dagoretti South, and a court in Huruma. And the construction is underway and is about to be complete. I'm sure His Excellency the Governor will commission them very soon. NMS has also rehabilitated rental flats in Jamhuri, Buruburu, and Kariobangi South Estates. Further, we have upgraded 8 markets and trading centers, namely in Mudhura, Wakulima, Landis Road, Toi Market, Embakasi Village, Kariobangi South, Kayole Spine, and Jericho. This has not only improved the aesthetics, but also enhanced the dignity of Nairobi residents. Plans are underway to rehabilitate all other county houses. To afford residents decent housing, we took over from the county Pangani and Jivanji housing projects, where Pangani alone delivered 1,562 housing units, and Jivanji will generate 1,830 units, with 8 more estates earmarked for development through public-private participation. NMS prioritized efficiency in processing development control application, resulting in clearance of a backlog of 5,400 development applications within the first 100 days, as well as developing an online platform to handle development control in Nairobi. Introduction of quick response code has eliminated the need of manual stamping and signing approval payment. This is in line with automated services and access under one platform, hence the establishment of Nairobi revenue system. Underwater and the environment. In order to restore the city's title of Green City under the sun, NMS employed robust environmental practices aimed at restoring the city's lost glory through sustainable waste management and proliferation of green infrastructure. NMS has increased the garbage collection to almost 3,000 from previous 1,800 tons per day, and boosted by reactivation of 35 ground solid waste collection trucks, which has greatly enhanced the city solid waste collection capacity. NMS, in collaboration with other government agencies, eliminated illegal dump sites and rehabilitated them, thereby enhancing greenery in the city. We have also NMS has also contracted 2 material recovery facilities in Mudhura Market and Mole, which are at 40 and 60% complete. These have been done using internal capacity. Plans are underway to commence construction of 6 more material recovery facilities within various sub-counties in Nairobi. The rehabilitation of Michuki Park, Uhuru Park, and Central Park, which had been left in a dilapidated state,
for years has seen the upgrading of the public parks into world-class recreational facilities. The revitalization of Jivanji Garden is almost 60% complete, while the plant and flower nursery at City Park is almost 70% complete. NMS also undertook beautification and landscaping projects along development works, including newly constructed hospital compounds, bus terminal, and LNC corridors. In section, NMS has ensured a supply of free water in informal settlement at an average of 900,000 liters being distributed every day. This has improved in sanitation and in the fight of COVID. Energy and public lighting, NMS has done a holistic urban lighting approach and installed the faulty and vandalized lights across the city. An average of 6,000 lights were revived every month. 13 dedicated transformers for flood lights were installed in Mukuru Kwanjenga informal settlement, increasing service delivery from 42 to 85%. NMS has provided electrical services by maintaining electrical installations all across the city county. Various partners and stakeholders, as well as people of Nairobi, for their trust and, more importantly, their unwavering support and coordination that has led to this great achievement. Through this responsibility, I was reminded that the greatest fulfillment in life is found in the spirit of making a lasting positive impression in the life of others. As a leader, I held true to the value of courage, accountability, agility, adaptability enacted in my role. It has been truly such an honor serving the people of Nairobi. I would like to give special thanks to my dedicated team who applied themselves in ensuring effective and efficient service delivery across the 4 functions in line with our vision. Indeed, the people of Nairobi will continue to reap the benefits of your hard work and dedicated for years to come. I highly take pride in the concerted effort exerted by each and every one of you. As I pass the baton to His Excellency the Governor, Johnson Sakaja, I remain devoted to supporting the county government in the execution of its mandate and realization of the aspiration of people of Nairobi and Kenya at large. Let us continue the good work of upholding transparency, accountability, and efficiency in service delivery. Your Excellency, I wish you a great success. God bless Nairobi. God bless Kenya. Thank you very much. Gavana amesema kwa heshima ya General tusimame kwa heshima ya General na wafanyikazi wa NMS. Asante sana, tuwapatie makofi kabisa ya nguvu. Asanteni sana NMS kwa ile kazi mmefanya, na General tunashukuru sana, asanteni. Sasa ninachukua jukumu la kumuita CS wetu wa devolution akuja tuongeleshe. Karibu. Your Excellency Governor Johnson Sakaja, Your Excellency the Deputy Governor, my colleagues from national government, the Honorable the Attorney General, my PS, Korir, the Chair, IGRTC, we have the Chair, Public Service Commission, and all of you who are gathered here this morning. May I say I'm very happy to be here today to see these functions that had been transferred to the national government returned to the rightful owner, the county government of the city of Nairobi, led by Johnson Sakaja. And I'm saying I'm very, very happy because I'm the one who signed that document that transferred the 4 key functions. So
And it was not an easy thing because it was a very political process. And I remember at some point I was accused with my former boss that we influenced some gentlemen by giving them something other than tea. And they were not sure what they had signed. May I thank our gracious host, the governor, that today he gave us nothing but a cup of tea. And I believe what we have signed today, we are signing consciously knowing why and how we must give these functions back to the new government of the city of Nairobi. And I have no doubt the people of Nairobi have a very able governor now, a very able deputy governor, and a team that is going to serve them. I also want to say that it was not true that probably the national government came to usurp these powers. We came in to assist the county government. At the time, there was complete paralysis in the functions of the county government of Nairobi. And those who are suffering were not the Wadosi in the county government or the national government. Those who are suffering were Nairobians. Because what the people of Nairobi want is service. It doesn't matter if that service is coming from the national government or the county government, but we have to ensure the people of Nairobi and the people of Kenya get services that they require from both levels of government. And that's why we're here today as national government to willingly and happily hand over these functions back to the new governor and also assure him and his administration that we will be there to continue supporting and ensuring that we continue facilitating the work of this county government. So that is something I want to assure, and also thank you for giving me the opportunity to discharge what I would say one of my final functions as the Minister for Devolution. Because as you know, in the new structure, we do not have a Ministry of Devolution. So I might be addressing you as the last Minister for Devolution of the Republic of Kenya. But I also want to assure Kenyans, let not your hearts be troubled, because devolution will still be there, and it will be served under the office of the Deputy President. So we'll continue working closely with the counties. The only issue that I would urge is to see how we can strengthen COG. And this I want to task Governor Sakaja. We must, and we have already done the groundwork of ensuring the legal and the policy framework to strengthen COG, to strengthen and anchor in law the COG Secretariat. Please follow it up so that in the absence of a Minister for Devolution, COG should actually be strengthened so that they are able, particularly the Secretariat, to do their work properly. The second issue is IGRTC, because good intergovernmental relations is really the heart and soul of devolution. So we must also strengthen IGRTC, and with the Honorable the Attorney General, I must say we have already put the framework in place. It's before Parliament, and we want to urge our parliamentarians to prioritize the key devolution reforms that we have before the House, so that we can have IGRTC transformed into a full commission so that they are more effective in discharging their work. With those amendments done, even if we do not have a Minister for Devolution, we will be able to ensure the devolution agenda is progressed to the next level. And this I want to urge the new administration, because it is a bottom-up administration, and to tell them that the real bottom-up is devolution. When we take resources down to the bottom, when we strengthen these counties, we can turn them into engines of socio-economic transformation of our country. We can do it. And let us see how we can strengthen devolution, give more support, more resources to the counties so that they can transform our country. And Kenyans might not know this, but devolution has transformed in a very fundamental way our counties and our country. Another 10 years of devolution with good leaders like Sakaja, I believe Kenyans are going to see what we have done.
But I cannot end without saluting General Badi. The DG has done a wonderful job. Mpigie makofi jamani. Because in like 20 months, he's been able to deliver 20 hospitals. New hospitals in Nairobi. This is something that had not been achieved in 10 years. It's been done in 20 months. He's been able to do over 500 kilometers of roads, opened up areas where there were no roads. Mukuru kwa Njenga, Mukuru kwa Ruben, ndani huko. He's done a wonderful job. We didn't have water in most of these informal settlements. We have over 200 boreholes where we have free water for Nairobians. Governor Sakaja, I want to urge you, because we have the framework in place for transfer of functions, we are serving the same people. Hakuna Wakenya wa county government na Wakenya wa national government, wote ni Wakenya wetu. Don't feel shy whenever you need probably people like General Badi to come and assist you in any way. Do not hesitate. This man can deliver. And him as a general, atake mambo ya siasa, you give him a job, it will be done. And not just General Badi, even our military. They've done a wonderful job. When you go to our parks, you see the stadiums they have put up, the hospitals they have put up. In a record 1 year, we have a hospital up and running. If you need the military to work with you, Governor, please do not hesitate to engage our military. They will deliver for you. We have a stadium called Ulinzi Stadium on Langata Road. This stadium was put up in a record 9 months at a budget that you will not believe it. I know the county government of Nairobi has been building a stadium. Was it in Dandora or where? I think that is a story for another day. But if you want that stadium done by the military and you want General Badi back to finish that stadium for you, please do not hesitate. He will deliver, and that will live to you, and we want to wish you well. Asanteni sana na Mungu awabariki. Makofi kwake. Asante sana. Asante sana CS. Sasa nitamwalika DG wetu aweze kumwalika governor wetu. Asanteni. Thank you, CS. Your Excellency, the Governor of the City of Nairobi County, Honorable Sakaja Johnson, the CS Devolution, and all the other senior government officials present here, my colleagues, and the general public. Mine is very simple, is to welcome the Governor of the city to talk to you. But before I do that, I'd like to just make a few comments about today's event. Today's event reflects the final stage in the realization of the new government of the mandate that the people of Nairobi gave us to manage their affairs in this city. And I believe that with today's event, it is now fully incumbent upon us to drive these affairs forward and to make sure that the promises and the expectations of the people of Nairobi are met. We know and we believe that the work that has been done by the NMS has been huge. It's great. I have seen a lot of it. And I believe that the work they did is excellent. It is good for our people. It is something that we needed as Nairobians. And I want to thank them very much for that piece of work. But now it's for us, as the people running the city, along with our employees in the county, to ensure that we create systems, processes, procedures, and corporate governance structures that ensure that the citizens of Nairobi receive the service they so expect. It is our mandate, it is our expectation. We must improve the service delivery in this city. We must ensure that people get what they expect from their leadership. We must ensure that we transform the city. We must go to the next level and ensure that people feel we have brought in a different leadership. With those few words, I'd like then to ask all of you to join me as we welcome the Governor of Nairobi City County, His Excellency Sakaja Johnson, to address us. Your Excellency. Thank you. Asante. Hakuna haja ya hiyo. Sintaongea tu. Thank you very much, Deputy Governor, Major Badi.
Lieutenant General Badi. You know, I was told the other day, Leka kwa Twitter, Major General. Thank you so much. Waziri Eugene Wamalwa, the Honorable the Attorney General, of course, State House Controller, my good friend, Mheshimiwa Kinuthia, and everybody who is here. I acknowledge your presence, KRA, the Intergovernmental Relations team, Ambassador Mushiri, my good friend as well, and my successor at Ngao. I was your inaugural patron at the Governors Association, and everybody who is here, the people of Nairobi. Good morning. I want to say thank you. I want to say thank you to the NMS. The journey was not easy, and Waziri Eugene has alluded to some of the aspects and some of the things that were happening. When I was senator, I was involved in coming up with that solution, because Nairobi County government at that time was not able to execute functions. My predecessor, His Excellency Governor Mike Sonko, at that time was encumbered by a court case. And you remember the ruling was that you cannot execute your functions, and he had no deputy. And so we had to find a solution. And I remember spending a lot of time with the former president and the team thinking of what to do. And we came up with the deed of transfer. But I was told on the day of signing that I should not appear, because if I was seen there would be no signing. We later learned that other forces were used to encourage the signing, other inducements. I want to confirm that this morning I have only served tea, and the Honorable Attorney General declined to take tea. I think out of fear that there could be something I have put in. Asanteni sana. I want to acknowledge the presence of my MCAs from Nairobi County Assembly, and I will ask one or two just to make brief remarks. I'll start with the MCA for Waithaka. All MCAs, doing mikono tuwaone. Please recognize the MCAs we have. They are an important part in delivering for the people. So utawasalimia na pia Shage Maura. Good morning, everybody. Your Excellency the Governor, Lieutenant General, and all protocol served. My name is Anthony Karanja, serving MCA in Waithaka Ward and serving in the Nairobi County Assembly. First of all, I would like to say thank you to Major General and NMS for a job well done. We have set the bar in providing services and doing projects in Nairobi in terms of quality and in terms of speed. And I want to agree with you that some of the projects would not have been possible if it was done by politicians like ourselves. I would also like to acknowledge the Nairobi County Assembly that was also in place to provide the necessary legislation to make sure that NMS was a success and the process of transfer of services went smoothly. So, and I also assure His Excellency the Governor that still as the Assembly, will still be there to provide the necessary legislation and necessary support to make sure that we achieve what we want to achieve for this city. I would also like to thank you because you are helping our governor achieve what he promised the people of Kenya and the people of Nairobi, that we are going to return the services back to the city as quickly as possible. It may not have taken the 1 week he had given us, but it is finally here. I would also like to request the staff at NMS and at Nairobi County to make sure that this return of services is smooth, and we are going to benefit and it's going to continue serving the people of Nairobi like we vowed or we took out of office to do. So thank you very much, the people of Nairobi, for electing us and for electing Governor Sakaja. Asanteni sana. Your Excellency the Governor and all protocols observed, I thank you for giving the MCAs the opportunity to address. And just say two things. One, the Honorable Minister had alluded to that there's the issue of anchoring the COG into law and IGRTC, maybe also to add the same way you've seen it fit for MCAs to address, and the County Assemblies Forum should also be part of it, so that the whole engine of devolution
not one arm is left behind, so that we ensure that all systems of devolution go across board. Secondly, Honorable Governor, is that we are very happy that we've lived to see this day, that the issues that and all the functions were taken to the national government are back. We want to assure Nairobians, as the MCAs, one of our key roles is oversight, and of all the processes, all the activities that were done, we will be very happy to work together in terms of oversighting whatever was done and being able to bring to account for every shilling and every value for the shilling for the benefit of Mwananchi in terms of oversight. I thank you. Thank you very much for those remarks. Indeed, the County Assembly, and allow me to congratulate you for being sworn in. All the MCAs were sworn in yesterday. Hongera. Walikuwa MCAs elect until yesterday. Now they are properly constituted. I also want to congratulate our new Speaker, Honorable Ken Gondi, and the Deputy Speaker, Honorable Kados, on their election. On top of anchoring the County Assembly Forum, I have been persuading my colleagues, governors at COG, that we want county assemblies to be financially independent, that you can get your budget directly, not through the executive. And that is a process that I hope, together with the Intergovernmental Relations Committee and the State Department of Devolution, because it will still exist, we can make sure it happens, so that the county assemblies get their funding directly for you to do oversight. I believe in oversight. I have been a legislator for the last 10 years. I know the power of representation. And it is not me being oversighted as an individual. It is the county government. We need it, and we will support you as you do that. Devolution is an amazing gift to the people. It was a highlight of our Constitution 2010. It is a gift that has ensured that parts of this country that had never seen any development have been able to see development. We devolve fiscal responsibilities and political power. Unfortunately, as I've said, there had to be a situation in Nairobi where some of that was moved back to the national government, but today all the functions are back to the people of Nairobi. The lady in Mutwini who is going to the dispensary or the hospital there needs to hold to account somebody who she has voted in. So does the young man in Kayole, so does the father in Mihango. That is the power of devolution. It's based on the principle of subsidiarity, that a function is best offered at the lowest level compatible with the beneficiary of that service. Of course, it is a relationship. Devolution is not about the national government or about the county government. It is about both working together. And I've been assured from very high sources, I'll let that announcement be made by the right person, that there will be a State Department of devolution to continue with the work that has been done. It is that important. And for us in Kenya Kwanza, bottom up means devolution. And you're right, Waziri Eugene. And I'm very happy that you also know bottom up, you know, and that you believe in it. Waziri Eugene is my big brother, and we joke a lot together. We really missed him on our side, but sasa maisha ni hiyo, tuende mbele pamoja. I really want to honor the NMS and the staff at NMS. You did a good job despite challenges. I know in the beginning there were a lot of challenges with this side, but I want to encourage you that we still need a lot of your work. I want to urge my staff in Nairobi City County Government and those who are coming back that you are all now one. There is no former NMS staff and former county government staff. You are all staff of the Nairobi County Government, and you will work together as equals. So watu wa hapa muwakaribishe wote ambao walikuwa wameenda na wale ambao pia walikuwa wameajiriwa. We will have space for everybody. I want to assure the nurses, because many of them felt that when NMS goes, that they will go home. We still need you. We need you to serve our people. Ultimately, every action we take, every activity we engage in, is focused on the people of Nairobi, and we're going to act in their best interest at every time. So karibuni sana, tumarudisha City Hall. Kujeni hapa tufanye kazi. When I came to City Hall, I found amazing people. My first meeting, Waziri,
was not with the directors and the chief officers and the CECs. I met the staff. Around 10,000 staff of Nairobi were at the square behind there, listening to me. The first thing they said is that they have never been addressed by a governor. The second thing they say is that whenever they gather there, it is to strike, not to consult. And I told them, because this is not your bottom up, I will start with them. And I opened for them suggestion boxes for the staff, where I personally open and receive the letters and I read. I want to thank you, all of those who've written, because you have told me a lot of things. Najua wadosi zingine wanaficha, lakini ni wazuri. But I've gotten a lot of information about the county, and you will see action being taken as we move along. I want us to see ourselves as one family, tasked with the gift of stewardship over the people of Nairobi. We made promises. We went to the people. I want to see all of us as partners in delivering to the people of Nairobi. Let's remember the common person in Nairobi. Nairobi is going to be great. This is Africa's capital, and we must make sure it shines as a city of order, a city of dignity, a city of hope and opportunities for all. We want to make it easier for people to do business and not to stifle their business. In fact, in the coming week, we're going to sit down with all the informal traders in Nairobi, because I know now that they saw mtu ya bottom up ameingia, they are everywhere. We will sit with them and agree on how to organize their work, because all they are doing is trying to eke out a living for their people. I have said, let them not be harassed, but let them be facilitated. Once we agree on the streets that the hawkers are going to operate from and the timing they're going to operate from, they shall be left to operate. They'll be each given a number and they will do their work. In the last 1 month, we've been able to try, without my MCAs, and I'm happy they're there, without the new cabinet in Nairobi, but I want to thank those we've partnered with. We've been able to collect more than 54,000 tons of garbage that had filled the streets. I'm sure when you walk around, you see some changes. Takataka inachukuliwa. Every day we're doing 2,100 tons, and now, once the MCAs pass the budget, we're going to reconfigure the method with which we're going to clean the city. Nairobi must be clean, Nairobi must be sparkling. We've been able to start the recarpeting of 22 roads, starting with the sunken parking. We have now lit up the CBD. If you walk in the evening, you can see there's a change. The lights are on. Soon we're going to light up Ngong Road and many other of our places, especially the informal settlements. Work has begun and work is moving. I want to thank all of those we've partnered with, especially the military. And I must say, we've had this discussion with the Commander-in-Chief, who is the head of state, together with the CDF. We're going to be entering into an MOU framework, where in the areas we will still need the military, we will work with the military. And I will give you an example. The central garage has really improved. Our vehicles were everywhere in many garages. Something small was being charged at 1 million shillings. But with the leadership of NMS under General Badi, they were able to bring it back together. We shall continue that operation. In fact, I'm glad to announce that what used to be the fueling station at Central Garage is now going to be revived within a month. Our petrol station is going to operate, and we're going to enter into agreements and buy fuel at about 5 shillings less than commercial rates, so that we can save the people of Nairobi millions and millions of shillings. We need that efficiency. We've also agreed that we're going to do a proper tree planting exercise together with the private sector. If you go up KCC, which was my former office, and you look around the city, you see 3 ecological zones. There is the green side, then there is the brown side, and there's a side which is almost being a desert. We must plant trees. We must plant trees in the city. I know there was outcry about the pruning of a tree down the road. I think it was pruned a bit too much, but we're going to replace. We're going to bring fully grown trees. I know together with the central bank, we're bringing a lot of palm trees from Malaysia that are going to line up Harambe Avenue. We're going to line up City Hallway. Let us bring back the green city under the sun that we knew as young people. When we were growing up, I grew up just 2 kilometers from here. The city was green. We used to have Camero collecting garbage. Water was flowing. We must return Nairobi to that status and to take it above and beyond what it has been. I'm glad to report also that we're making a lot of progress on the issue of water. You know that every day the people of Nairobi require 850 million liters of water, but we're only able to get 525.6 million liters. Together with Athi Water Works and Nairobi Water,
we've had a discussion with His Excellency the President to speed up the Northern Connector Tunnel so that it is done before the expected date, which was next year, December, so that we can add another 140 million liters of water per day and make sure that water is received by the people of Nairobi. Water is a matter of dignity. They all need to receive it. Additionally to that, we are already in discussions to continue with the waste to energy plant. Dandora will not be the same again. We're going to convert our waste into energy and the MRA facilities that General Badi has spoken about across the town. And our young people are the ones who are going to do that work of collecting the garbage, sorting it out in the sub-counties before it is transmitted to the landfill. Kutakuwa na kazi. Na tumesema kazi ni kazi. I think without going into much more details, let me assure the people of Nairobi, the task I have received is huge, but it is not daunting. There is grace, there is goodwill, and I am a hard worker. I will wake up every single morning to serve the people of Nairobi in all the 14 functions given to us in the Constitution. We are going to make Nairobi work, and we'll make it work together. I need you also to play your part as we transform this city. We are capable, and we are grateful that there's a lot of support that is coming to our city. It is not going to be magic. Things will not change in a day or 2 days. We will be patient, but you will see incremental changes as we move along and work together on that. I want to assure those that might be worried that there might be victimization or there might be favoritism, that everything we do will be based on objectivity. Even if you have been staff on the other side, come back home. If you have something to tell me, my doors are always open. You will get to me. But we will serve our people with dignity and with diligence as we move along. So asanteni sana. The functions are now back. Mboka ni mboka, kazi ni kazi, hustle ni hustle. Zindo hiyo. Huwa ananuzanga masuti. Huyu ni hustler. Nawashukuru sana. Tuendelee mbele. I know the subcommittees are still going to give the final reports, but let us move ahead. In the next few days, possibly next week, we shall be naming our cabinet together with the deputy governor, and we shall issue the advertisements for chief officer positions. Please, people of Nairobi, apply. Come join us in this noble task of making Nairobi work. Asanteni sana. Nitaomba tusimame kwa wimbo wa taifa. Ramogi Tv ne chenro kama NMS ne duoko telo mar migepe mopogore opogore ma yande gichung'ne ne county ma Nairobi. Ka NMS yande ochung'ne sectors kaka mano mar thieth, mano mar wuoth, mano mar tuke kachiel kod mano mar planning, mano buore Nairobi. Ka gigo duto manyaka sani koro giduoko e lweta governor ma Nairobi, mano Johnson Sakaja. Ka bende NMS bende oyudo puoch kachiel kod pak kacha kaluwore ni gisetayo chenro makamago e yo makare. Gigero ute thieth mathoth e county ma Nairobi, bero apeyni kachiel kod kunyo yao mathoth mag piny ahinya to kuonde mag daka kama yuto mag jini piny. Ramogi Tv kanye mwachopo godo e giko mar chenro mar mbako romo. Chenro mabende ochakore kanyo sa 12 mar okinyi nyaka sani aneno kanyo ka en mana dakika matin kende to ochopo kanyo sa 5:30 mar okinyi. Wagoero kama na ahinya ne jalonye weche mag uchumi Hesbon Omolo mabende obedo kodwa e twak e chenro mar mbako romo. Elonya wadwa Sharon Ong'ao kachiel kod Cleophas Oluocha gi jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni yo makare, mano moriwo nyaka in janeno marwa mosebedo kodwa chakre sa 12 mar okinyi nyaka sani. Wagonu erokamano ahinya nyaka kendo warom juma manyien e chenro mar piny. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.